benvinguts a la segona setmana de la innovació en l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. És un honor que des del Centre de Simulació Clínica Avançada tinguem un espai per compartir en el qual tant ponents de l'àmbit nacional i internacional exposaran com la simulació ofereix solucions avui en dia a l'assistència hospitalària. Degut al caràcter nacional i internacional de la jornada i dels ponents, farem xerrades en castellà i en anglès i la presentació la comencem fent en anglès. Good morning, everyone. Thank you for being here. It's a great pleasure to have you all here in this Innovation Week in Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona. And this morning we're going to have a presentation related to how simulation can solve some problems related in our healthcare system, so related especially in technology. So I'm waiting for listening to you all. I give you thank you to everybody to being here. I'm Jordi Bañeras. I'll be a moderator. I'm a cardiologist and also I'm coordinator at the Vall d'Hebron Simulator Center. And now Ignasi Maspons, my colleague, will give you some words. So please, Ignasi. Good morning, everyone. I think it's a pleasure to be around these great professionals that we have today with us. Thank you, everybody, to stay with us. Hope you enjoy this workshop. I'm Ignasi Maspons, and I'm a biomedical engineer and the head of operations and technology of Vall d'Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada. Along with Jordi, we'll try to conduct this workshop that will have, as Jordi will explain later, an online part and then a hands-on part. I will try to give you a brief framework of what we do in the simulation center, who we are. Okay, I'll try to share my screen and share you a presentation. Okay, Vall d'Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada. We are located in the 5th floor of the traumatology, rehabilitation and burn building of the Vall d'Hebron Hospital campus. So we are fully integrated in the hospital. We have around 1,400 square meters of center divided in 3 zones, what we call the multifunctional area, around 400 square meters. Then we have a high complexity area where we have an outpatient clinics, emergency room, we have ICU room and a surgical theater as well. And then we have the Agora, this central part of the center and the cornerstone of our activity. We have different type of equipment. We have patient simulators for technical and non-technical skills training, as we can see here in the picture. We have virtual simulators. We call virtual simulators because all of them has this virtual anatomy. We have a wide library of pathologies and normal patients, or normal patients as well, to train technical skills. We'll get more detail later. And then we have a solution developed here in the center called Simmons, that is a virtual simulation. Ignasi, sorry. I think you are not taking the control. I'm seeing the same slide, the first one. Are the others seeing the same one? Yes. Yeah, there. But anyway. Yes. Yeah, but anyway. It's okay. No.
No problem. Okay. Types Go of ahead. action of what we do in the center. We have 4 lines of action. First one, training and education of healthcare staff. In this line of action, we'll see later in the workshop EcoCarSim, led by Dr. Laura Cavian, the V360 course led by Dr. Sergi Bellmunt, and the LapSim led by Dr. Cristina Dopazo. Then we have a second, we should call support and new new procedures and techniques. A third one, a development of simulation tools. And the fourth one, we are just exploring today, is the co-creation of medical technology. Okay, so Jordi, if you want to continue explaining what's the planning of the session. It's just that the aim of these sessions will be how simulation is integrated nowadays in hospitals or in healthcare systems, thinking about technology, because we think about innovation, we think how we can offer solutions when we have problems in the healthcare system. So yeah, I think it's going to be amazing to have all of you to hearing from your knowledge and from your experiences. So the first speaker will be Dr. Lukas Drabauer. Lukas is the CEO and the founder and the owner of the Alpha Medical Concept. This is a company related to medical simulation. His past experience with simulation, it's really amazing. We were talking with him, and he has a contact with more than 1,600 simulation centers. So he has a really worldwide vision around simulation. The curriculum is really very large. He's he's certified as anesthesiologist, intensive care, and also emergency. He works as a flight doctor as well. So this is really amazing. So we want to hear you. So thank you, Lukas, for being here, and the word is yours. Thank you. Trying to share the screen. Let me know if it works. Is it working? Yeah, it works. Yeah, it Okay. works. Thank you. Thanks for the introduction. My name is Lukas Drabauer. As you said, I'm a physician, not a good one. So I quit working as a doctor quite a while ago. I started simulation in 2003 with very basic kind of simulation. And since 2007, I'm fully committed to simulation and stopped my hospital work in 2013. In the last years, I've been working in a lot of different countries, working with a couple of different simulation centers, hospital-based ones, university-based ones, police, military, whatever. I'm also active in DCESM, and at least before COVID, I traveled a lot, 450,000 miles in the air, spending more than 140 international nights in hotels. So if you're concerned, if you see me looking like that, this doesn't mean that I'm angry or I didn't like the question you were asking. So this is how I look like when I'm fully concentrated. So just as a disclaimer before. We started working with simulation centers quite a while ago, in 2012, when a couple of sim centers came to our simulation center and they wanted to know how we are working. And yeah, probably you see a couple of pictures that are familiar to you. Also worked with a university in Madrid a couple of years ago. So what we are doing when we're working with simulation centers is planning simulation centers, mission vision creating, designing of simulation centers, trying to find out what equipment sim centers need according to the curriculum they're having. And
I guess 70% of the days we're spending with simulation centers is training the teachers, training the educators, because this is probably the more challenging part when it comes to simulation. These are a couple of pictures of simulation centers we've been involved in. Simulation center of Brno, Czech Republic, probably one of the biggest right now in Europe. Multiple stories, 5-story building, 8,000 square meters. And this one here is a sim center in Nanjing, China, with a couple of, I think, 200 training rooms in total. So we have been very active in doing this work with other simulation centers. We've been running a simulation center ourselves for many, many years. Just a few impressions from trainings we've been doing. Inside the trainings, a lot obstetrical simulators, the typical stuff like you just said. Also ultrasound simulation, bronchoscopy, GI simulation, ultrasound, computer-based simulation, also a little bit of VR and AR. We've been having a couple of accreditations, but enough on us. My topic today is innovation in simulation and a worldwide vision. We know for many, many years that there's enough evidence already out there that shows that our simulation trainings we're doing are superior to the traditional clinical education, and that they're super effective and create long-lasting results. That's obvious. Simulation in the last years has been shown to be effective in training not just undergraduates, but also postgraduates, faculty, and it works well in all kind of domains, not just in life-saving and clinical skills, but also communication skills, patient communication. And if it's done well, the teachers like it and the learners like it. And this is causing a very nice spiral upwards in the teaching process. So there's tons of literature, we know that. For a long time, we know that simulation is effective. It wasn't focused just on medical here, but the Cone of Learning, 1969 by Edgar Dale, doing dramatic presentation, simulating the real experience or doing the real thing has been shown to be super effective, more effective than reading, hearing, or seeing. Also, this whole cycle of learning, we know this kind of literature for a very, very long time. Also here, simulation-based research that we can make a really dramatic difference with our trainings to patient survival, for example. So it's obvious for many, many years, it's clear for many, many years, it's evident that simulation makes a lot of sense. But still worldwide, we're having identical challenges pretty much all over the world. We know that we need small group sizes, but at the same time, we're having a shortage of teachers everywhere. The more technology we embed in our simulation trainings, the more equipment we're embedding, the more realistic we're making these kind of trainings in our center or even outside of our center. We find out that we need more staff for training a very small group. We are running medical universities for hundreds of years, especially in Europe. We have a lot of experience, but we're still not there succeeding bringing the healthcare providers when they're starting the first day in the hospital after their medical graduation, that they're safe and efficient healthcare providers. There's a couple of studies that are really worrisome. Black Wednesday, the phenomenon is called in the UK, in the US, that shows that medical students, when they're first day out and being residents, that they're not very efficient healthcare providers. Also, this study you probably all know, CDC, Johns Hopkins, many, many years ago, and newer studies showing pretty much the same, that healthcare is not a very safe industry. And we, despite trying a lot, we're not very successful in developing healthcare providers
to be or to help us be a safe industry. There's immense pressure of costs in the healthcare system, in the education system, but at the same time, the OECD countries are reporting that 15% of hospital expenditures and activities are focused on treating safety failures. So it's a complicated situation we're in right now. And how to get out of it seems to be a mission impossible. It looks like there's some real innovation needed. And what we're looking for, what we're hoping to get, what we're hoping to find is a system of teaching with very high quality that's very effective in solving the challenges I mentioned before. We're looking for a system that is attractive for learning, attractive for our learners, easy to handle, especially for the teachers, that is cost effective, where we can train small groups or even individuals, that can be hands-on and interactive, and it is scalable, meaning easy to multiply, but scalable not via the axis that we are needing more teachers, needing more manpower. No, scalable, ideally without the need that the teacher is there all the time. So when we prepared the presentation, we were discussing what could probably be interesting for you guys to hear, to see, and that was bringing some ideas, best practices from what other sim centers are doing, probably not just in Europe, also outside of Europe. And this is a couple of examples. So this is a traditional training room for hand hygiene in a simulation center in Asia. This is a training room that is solely dedicated to train the hand hygiene. And this training room was probably used 5 times a year before, and it was empty the rest of the year. And imagine all the logistics you need just for doing this 5 times a year. And what they did is they started developing an app, and there's a couple of other apps meanwhile doing the same, supported probably also by WHO, where we are observed when we're washing our hands and a system is giving us feedback. So this is a way how we can probably solve an issue. So we all know that we're training SOPs in our simulation centers. Training SOPs with mannequins has been quite popular in the last years. But is it always necessary to use a mannequin for this, to use a high fidelity simulator for this? Probably not. There's a couple of systems out there that have been shown to be effective in training SOPs, not just for students, but also for other healthcare providers. And these systems don't allow us just to be used in the sim center. No, we can use the same system at home. We can use it on our laptops. We can use it on our tablets, and even on our cell phones. And not just at the time where the sim center is available or where our class is taking place. No, we can repeat the same cases we were probably not very confident with. Also afterwards in the evening, when we're sitting down at home and thinking, we can use the same system, the same scenario again, do it again, and learn it again. So it's not limited to an experience in the sim center at the time that is dedicated for the learners, but also afterwards in the hospital, at home. So this is a couple of pictures from traditional standardized patient trainings, OSCE trainings. We need a teacher, we need a patient, we need a setup that is probably very complicated. We need a lot of space because still we want to do it in small groups. We need an AV system to record for debriefing and also probably afterwards to store because it was an exam. And this is another example how OSCE trainings are done. Sometimes in some places
The patient is replaced by a big screen. You can communicate with the patient. You see all kind of vital signs. You see the test results. You can communicate with the doctor. You can communicate with the patient. So this is an idea how some of them were doing OSCE virtually. But how is it possible to do the learning, the assessing without a teacher, without the necessity of a teacher being there all the time? This is a picture from a surgical simulation center. Nice view, nice technology in there. And how these systems are running without a teacher is, if you're taking this ultrasound trainer here as an example, it shows you how you have to maneuver the probe. It shows you how you can interact with the probe, what kind of maneuvers lead to what kind of results, what kind of cuts need to be done so you're getting the necessary view. And it shows you, you probably see it with small letters here, it shows you what structure is what kind of structure in reality. You get a cut like you would see it here in the ultrasound machine, but also you get a cut of the real anatomy. So this is an example of how learning can be done at a very wide range, even without a teacher. Same example for laparoscopy. You can train on your own, freestyle, when you have some experience, or you can use embedded curriculum by well-known professors from all over the world that show you how certain part of the procedure is done or the whole procedure is done. And the computer, with all the digital capabilities, is calculating how well you're doing certain procedures, how dangerous certain maneuvers were, and how effectively and how long it did take. This is an example of a nice embedding of a simulator into patient safety, into hospitals. There's a society in the US, and some hospitals are joining it, that says before the doctors are allowed to make a step into the endoscopy lab, they have to do a certain amount of procedures on a simulator. The simulator gives the learner some kind of a certificate or a green light. And when the professor sees this green light, the student, the doctor, the young healthcare provider can go and watch or probably do the procedures in the real endoscopy lab. And also the bird certifications afterwards are done on these machines. So it's a very nice way of scalable learning. It's a very nice way of digital learning, easy to access, because these machines are easier to access and easier to facilitate than the typical mannequin kind of trainings. Where is learning taking place? Where will learning be taking place? This is the inside picture of Nanjing, China Simulation Center. I showed you the professor or the head of the sim center before. They have around 200 training rooms. They developed their own app so students don't get lost. This app allows not just students to not get lost, but also assigning them rooms where they can take their practical, where they can have their practical experiences. The app also is opening rooms with a QR code. So it's, again, possible some stuff to be done without the teachers. You can do the safety instructions on this app. And in case there was problems with the rooms or with the mannequins or the skill trainers or the computer afterwards, you can track who was there and you can talk to the person what happened. Is this the future? Probably not the full kind of idea of the future. So a lot of centers are now doing
the same what we experienced in the last years, especially due to COVID, with our home office ideas. They're doing home university ideas, and there's technology out there that allows us to do this kind of things. I showed you the picture of the SOP trainer before. This is another example that can be done, for example, with VR. This is when you put the glasses on, you see a patient here, you see a nurse here, you see the vital signs here, the infusions. You can communicate with the patient, you can do physical examinations. You see how the patient looks like. Is he in a good condition, or is he rather looking like being in a bad condition? And the future allows us also to wear this kind of gloves that gives us some kind of sensation, that gives us some kind of haptic feedbacks. Warm, cold, when you're touching instruments, you feel them like in real, and you don't need to have all these controllers there all the time. So this is what is getting more and more. This is not just a future kind of thing that will probably happen in 10 years or 15 years, especially the optical side of VR is happening all around the world more and more. And also I heard from you guys also in your place. This is an example of training anatomy. You're putting on your glasses. There's a couple of others from your classes joining in as well. Some of them who probably don't have these VR goggles, they're logging in via their cell phone. They see the same content what you are seeing on your VR stuff on their cell phones. Some of them can log on with their laptops. And then the professor walks into this room with a skeleton or muscles and shows the relevant structures. This is an example from anatomy teaching. But how is it possible to keep track of the learner's performance? Probably, especially in cases where the teacher is not there all the time, observing individually. It's probably easier digitally to keep track of performances, especially when the data we are generating is so standardized. And it's for sure more objective than what teachers are usually being able to judge. So there's learning management systems out there for a long time from different systems that can integrate all this kind of data and give feedback to the student, give feedback to the learner, and keep track of our experiences and performances. This is an example of a very nice app, early stage, but the idea is great. It's from a person that's coming out of the simulation background. And this app allows the teacher and the student, the learner, to communicate together in a very fast way. So this app is tracking what the learner is able to do skills-wise, is able to do performance-wise. And if you take anesthesia into account, this is an example of 50, 60 different skills the resident, the student has to learn probably. And by scanning this app, the teacher sees immediately what the student was been doing so far, what other teachers said, what he's capable of doing alone, what he needs supervision with. And this is an app at a couple of locations. The student and the teachers, they have it available on their cell phones. You can scan it and you immediately see what the student is able to do. After working together, the student is rating the teacher is rating the student. And on the next day, the same thing starts all over again, probably with a different teacher or probably with the same kind of teacher. And he sees what next steps are important for this kind of students to reach the learning goals. Another example for how to obtain skills and experience. This is ultrasound examination of in a prenatal situation where we're scanning and trying to see for rare conditions in the
neonate in the unborn that probably needs intervention or probably needs to be detected. And imagine how long it takes to see all these kind of diseases in a newborn, in an unborn. It takes years until you have seen all the different diseases because they're so rare sometimes. And all this new technology enables us to show these diseases on a very low profile, easy to access kind of basis. Standardized curriculum in there, so starting probably with the more common diseases or the diseases that are easier to detect, and whenever the student, the learner is advancing, we can show the stuff that is probably harder to detect or not as common. The same applies for others. So coming back to the title, Innovation in Simulation, a Worldwide Vision. Medicine is there since the dawn of time. We all know that. We're in the middle of a complicated situation, probably because medicine is not a very innovative ground to find new ways. But is it a mission impossible that we're facing? I don't think so. There's just a few real innovations needed, not just fixing tiny steps, but a few real innovation is needed to enable that we are becoming more effective here again. Thanks for your attention. Taking questions now. Thank you. Thank you, Lukas, for your brilliant and excellent presentation, for giving us your worldwide vision. Well, it's really impressive, and also with the centers in China and everything, and also other technologies. I just want to remind the audience that if anyone has a question, you can write in the chat, and Ignasi and me will, as it was written, we will perform this question. So also for the presentators, if you have any questions, just please don't hesitate to ask. So Lukas, I have a question for you regarding this in this worldwide vision, because I think there is no doubt that simulation has a lot of benefits in healthcare system, but from my side, sometimes I think that simulation is an opportunity for people. I mean, they can go for a course if they have the time, if they have the money. So when do you think that the simulation-based learning opportunities will be transformed in simulation-based learn must do? I mean, how the opportunity will be transformed in something like applied? Because nowadays, I mean, there is, at least in my atmosphere, I think it's some order must be there in order to put in curriculums and everything. So do you think it will be in the next 2 years? We have to wait for 10 years because we believe on that. I'm known for my honest answers, I'm sorry to give you another honest answer. I fear that in healthcare we're not very quick in adapting stuff, even the stuff that is evidence-based already. If you look at how fast other industries were doing it, like aviation, they had a couple of terrible accidents, and for now it's for many, many years standard for every commercial pilot to these kind of trainings. If you're looking at the fire department, even the volunteers ones, if you look at them, you have the impression that they're just doing trainings, police, special forces. So healthcare, we have good evidence for almost more than 20 years now that we're not very safe, and still in some hospitals, Wendy, I'm sure you can report the same.
For some hospitals or universities, it's still like, yeah, we have to observe, we have to make sure it's really efficient. Yeah, of course, it's more efficient to train before you're doing the procedure on a real patient. So some countries are really fast. For example, in Poland, I think 8 or 9 years ago, the European gave a lot of money to Polish healthcare system, and they were, I think, meanwhile developing 20, 25 big simulation centers. And if you ask me which country is doing the most simulation these days, it's Poland. Yes. France, Spain, Italy, we have the first simulators in the 17th, 18th century, but sometimes it looks like the US and Asia is doing more simulation than Europe. It's sometimes painful to see, and it's not understandable why it takes us so long to adapt. It would make a big difference for the patient and also for us teachers, for us healthcare providers, because when we're seeing all these mistakes around, we are suffering as well from the non-existence of training before. So I don't know. I give you an optimistic answer, 3 years, but I'm not sure. I'm sorry. Wow. Yeah, and thank you for giving us a picture about how simulation is running regarding to different countries. So yeah, you say that yeah, in Poland they really have a lot of simulation centers. You also present simulation centers in China. So I think we really must know what the others are doing in order to learn that, because sometimes I think that everyone is going in their own way and they don't know what's happening around. So yeah, how do you think we can improve this? Because yeah, I think that yeah, it's like nowadays, if you do simulation, it's fashion. Yeah, okay, I'm going to do some simulations, but yeah, there is a lot of experience around, and I think people that don't know what is going on in the other countries. So what do you think we can do about that? Wendy, I'm sure you have the same experience. The question is not how big the sim center is and how many sim centers you're having in a city or in a country. The question is how well used they are, because an empty simulation center is easy to do. You need a couple of millions. This is not a big amount of money in healthcare. But the question is how to make them busy, how to make sure that the students are there all the time, because an empty simulation center is good for marketing, but not for the healthcare providers and not for the patients. So to make them busy, this is the big challenge. And as you said before, implementing this into a curriculum, this is a challenge, but it's a must. If they're coming there by coincidence, it's not a strategic kind of approach. It's luck again for the patient who was in the sim center before and who was not. And this is not what we should rely on, I think. I certainly think that simulation needs to become the norm in the healthcare world, as opposed to the exception, in which a lot of places still look at it. Yeah. Thank you. You said it's fashion. No, it's not fashion. It's evidence-based, and the leaders are doing it. It's a shame that it's not standard for those who are not doing it. It's not fashion for those who are doing it. It's a shame for those who are not doing it. You see, it's a little bit of emotional topic. It's yeah, going to all these non-existing sim centers or not used sim centers is, yeah, it's a waste of money and it doesn't help the patient in the end. Well, that's a great message. That's not fashion, it's evidence-based. So I take this message for next time. Thank you so much. So if maybe I think there are no questions, so we can move on. So Ignasi, go far. Thank you, Lukas, very much. Thank you. Thank you, Jordi. Thank you, Lukas, for your brilliant presentation.
Every time that I heard you, I got new light in the darkness. Thank you very much, Lukas. I'm going to switch to Spanish. As Jordi explained at the first part of the presentation, we have national and international assistance. Then we're gonna hear right now Dr. Sergi Bellmunt. I'm gonna switch to Spanish. Tenemos la oportunidad ahora de contar con la participación del Dr. Sergi Bellmunt, que compartirá su experiencia durante el curso V360, que tuvo lugar este abril, si no recuerdo mal, doctor, y también pues, su aproximación dentro del mundo de la simulación. El doctor Sergi Bellmunt es el jefe de servicio y especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular del Hospital Vall-d'Hebron. Servicio del hospital tiene una larga tradición de formación en pregrado, formación MIR, formación continuada, digamos que cubre todo el rango, siendo referente en nuestro país en su especialidad. Actualmente han focalizado su actividad formativa en simulación, perdón. Como veréis, aprovechan todas las posibilidades que ofrece el campus, todos los recursos, y sobre todo pues esta nueva pieza que es el centro de simulación. Doctor Sergi Bellmunt, cuando quieras somos todo oídos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. I'm sorry for my other speakers because my presentation is in Spanish. I'm sorry, but it is very visual. Gracias por la presentación, Ignasi. Os doy las gracias también por la oportunidad que nos dais para presentar este curso. Voy a compartir mi pantalla y lo que voy a hacer va a ser una breve introducción al curso que nosotros hacemos para que tengáis un poco la idea de qué es lo que hemos diseñado y después me focalizaré en lo que es más el recurso tecnológico, ¿no? de los simuladores endovasculares, ¿no? Ya como veis aquí, nuestra especialidad es la angiología, la cirugía vascular y endovascular. Eso significa que nosotros pues abarcamos muchos aspectos técnicos en nuestra especialidad. Un segundito, aquí. Ya el logo ya hace un poco la referencia a todo lo que queremos expresar con este curso que hemos iniciado, ¿no? Que es pionero en nuestro país. La V es de vascular y además de Vall-d'Hebron, además en el color de nuestro logo, y el dado viene a significar también todos estos aspectos que nosotros queremos desarrollar con el curso. Y además tiene una forma de dado porque queremos dar este aspecto lúdico también al curso que hacemos, ¿no? La gente viene a aprender, pero también jugando, ¿no? Y como hemos comentado antes, hemos querido aprovechar todos los aspectos, todos los recursos que nos da el campus Vall-d'Hebron, ¿no? Hemos trabajado con muchos tipos de simuladores, pero nuestra actividad principal es la que se desarrolla en el área de simulación, ¿no? Donde hemos hecho la mayor parte de las actividades. Actividades que se han basado también en aspectos simulación no técnica, como puede ser escape rooms centrado en habilidades también y digamos, no técnicas y de conocimientos. También hemos hecho simulaciones con actores, ¿no? Para desarrollar y evaluar todos esos aspectos de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación. También hemos hecho habilidades técnicas, que esto es lo que me voy a centrar posteriormente, sobre el tema de tratamiento y técnicas endovasculares, tanto en el quirófano de simulación como en el quirófano central de nuestro hospital. Hemos hecho también simulación quirúrgica con simuladores de cirugía abierta y también hemos hecho incluso simulación con paciente cadáver que está conservado con una técnica que se llama TIEL, que permite conservar los cadáveres de forma, digamos, perdurable, con un tacto de los tejidos, tanto de la piel como de tejidos internos, muy realistas, ¿no? Y además también finalmente hemos hecho simulación con prótesis diseñadas en impresión 3D por nosotros mismos que nos han permitido
implantarlas posteriormente en modelo animal, ¿no? Que también desarrollamos aquí en el campus. Os pongo un pequeño vídeo. Tenemos 2 quirófanos en lo que sería el centro de simulación animal, y además aquí se combina con imágenes también de la simulación en cadáver, y con estas prótesis diseñadas en impresión 3D las hemos implantado en el modelo animal para después para desarrollar técnica de cirugía abierta, para posteriormente tratarlas con procedimientos endovasculares, como vais a poder ver ahora aquí. O sea, les hemos implantado la patología al animal para después tratarlas con técnicas endovasculares, como puede ser un stent, un coil. Aquí veis lo que sería el aneurisma que hemos implantado en el animal, para después tratarlo con stents de forma endovascular. Aquí tenéis también el vídeo de lo que sería el modelo cadáver, en la que hicimos una masterclass en la que un experto hizo una disección compleja de la aorta en tórax abdominal, algo que los participantes habitualmente no están acostumbrados a ver en sus centros por ser cirugías muy complejas. Todo esto, evidentemente, como os he dicho, en un tono lúdico, jugando, pero además competitivo, porque creíamos que en el curso hemos de ponerle ese punto de competitividad para que la gente mantuviera esa tensión, también simulando la tensión que muchas veces pues, todos sufrimos en nuestro puesto de trabajo. Y este es un pequeño vídeo que resume todo nuestro curso, en la que veis aquí es el vídeo corporativo, ¿no? del curso. Es muy importante el debriefing, el compartir las experiencias después de cada puesto de simulación. Aquí veis los simuladores abiertos, siempre tutelados por tutores que les ayudan y les enseñan a los alumnos cómo utilizar los simuladores y cómo hacer las técnicas. Aquí también con la empresa que nos ayuda en la fabricación aditiva a hacer los modelos, hicimos una breve explicación de lo que era la impresión 3D, para que ellos también se llevaran posibles ideas de futuro para desarrollar en sus centros o de forma individual. El simulador endovascular, que ahora os hablaré sobre él, siempre no solamente manipulando los catéteres, sino que ha de tener un sentido a la hora de planificar la intervención y poder hacer que la simulación sea lo más real posible. También hicimos simulación con unas gafas HoloLens a la hora de comunicarnos a distancia. La masterclass, como hemos visto antes, del modelo cadáver. Y también la simulación con la impresión 3D y el modelo animal. Tuvo mucho éxito también el escape room, de habilidades no técnicas y conocimientos. Competitivo siempre, por eso la gente está emocionada cuando pasa de nivel o finaliza. Y como os he dicho, esto dándole todo siempre un sentido lúdico, pero a la vez competitivo. Además, siempre me gusta explicarlo que fue un curso que fue carbón neutro, es decir, intentamos compensar todo el gasto de energía que hicimos. Estos son nuestros patrocinadores. Voy a centrarme brevemente al final sobre el simulador endovascular de Symbionics, el Angiomentor, que fue una de las estaciones principales que nosotros desarrollamos. Esto lo hicimos en el quirófano del centro de simulación. Ya veis que intentamos simular al máximo un quirófano real. Todos nuestros puestos de trabajo, todos nuestros centros de simulación tienen un protocolo donde siempre intentamos definir de forma bien consensuada el lugar, cuál es la introducción, el concepto, cuáles son los objetivos de cada uno de los puntos de trabajo, el personal necesario y el material, y además cómo se va a desarrollar la actividad y, evidentemente, como os he dicho, cómo se va a evaluar. Aquí, si me permitís, voy a cambiar un segundito a unos vídeos que no he podido ponerlos en la presentación. Primero teníamos una estación de trabajo previa donde la gente se habituaba
a cómo funciona el simulador, porque tú has de saber dónde están los botones y cómo escoger el material. Y después también, muy importante, en la planificación, con un tutor que les ayudaba tanto a manejar el simulador, porque al final no hemos de evaluar el saber dónde está el botón, esto lo han de saber previamente y se puede entrenar previamente. Es muy importante en el simulador el poder, el saber y escoger el material, que para nosotros es muy importante, cómo planificar el procedimiento escogiendo los introductores, los catéteres, las guías, etcétera, y qué prótesis vas a utilizar. Es tan importante la planificación como después cómo desarrollarás el procedimiento y finalmente cómo desarrollas el procedimiento, cómo se manejan los catéteres, cuál es la habilidad del alumno a la hora de manejar el simulador y llevar el procedimiento con éxito hasta su correcto tratamiento. Veis aquí que lo que es la transmisión del movimiento de la mano del cirujano es muy realista a la hora de manejar las guías, los catéteres y da una sensación de realidad importante. Y todo con un tutor que les ayuda en el momento si se encallan y también con un evaluador que está constantemente observando cómo se comporta el equipo y cómo trabajan y resuelven el caso. Tanto desde el punto de vista, digamos, de coordinación entre ellos, como también desde el punto de vista técnico. Se hizo una evaluación también de cómo se coordinan entre ellos con una escala validada y también, además, con una escala también de técnica de cómo desarrollaban el caso. Este simulador nos permite trabajar en muchos ámbitos, tanto desde situaciones básicas simuladas, como podéis ver arriba, como módulos de tratamiento de aorta abdominal, endovascular, tratamiento de aorta torácica, tratamiento de patología compleja, renales, ilíacas, embolizaciones, pero además carótidas, coronarias. Aquí nosotros nos hemos coordinado con diversos servicios para escoger los módulos que nos interesan más para que sea multifunción, podríamos decir así. Un aspecto muy interesante es que nosotros podemos fabricar patología, el simulador nos permite fabricar digitalmente trampas para el cirujano o situaciones que creemos que sean interesantes para que resuelvan. Y para nosotros es muy importante evaluar en nuestro curso, y creemos que esto es lo más aplicable, tanto cómo seleccionan el material, cómo hacen técnicamente el procedimiento, pero además la escopia que utilizan es un aspecto de radioprotección que es tan importante como lo otro, utilizar el mínimo de escopia posible y además el tiempo total de procedimiento, además de cuánto contraste se gasta. Todo esto en una simulación que no está evaluada, la gente lo utiliza sin control, pero saben que aquí también se evalúa en este sentido. Y ya no desde el punto de vista del curso, sino desde el punto de vista asistencial, nosotros podemos escoger un TAC de un paciente real nuestro que tengamos que operar, introducirlo en la máquina y simular previamente, antes de ir al quirófano real, cómo va a ser este aspecto, cómo va a ser este procedimiento en nuestro quirófano, simulándolo en el simulador antes de ir al quirófano real. Esto ya es un tema ya de protección del paciente y de mejora de la calidad asistencial. Finalmente, explicaros que los cursos de formación es un ámbito donde nosotros hemos aplicado el simulador. Ahora hablabais sobre el tema del currículum. Nosotros internamente vamos a implementar las horas de simulación dentro del plan formativo de residentes MIR. Es algo que no está aceptado a nivel de ministerio, pero creemos que somos innovadores, que creemos que esto va a ser bien valorado a la hora que la gente escoja nuestra plaza de MIR, porque sabe que va a tener unas horas de vuelo en simulador, podríamos decir así, digamos, implementadas dentro de sus horas formativas, ¿no? Y además ya habéis visto que nos da también posibilidades de hacer planificación asistencial. Este es el simulador que tenemos nosotros y veis que hay diferentes plataformas. A mí me gustaría finalizar con un pequeño vídeo corporativo de Argumentor, que es este vídeo de aquí, en que solamente os voy a presentar dos aspectos que podéis ver. Este es un vídeo que encontráis en su página web. Una de ellas que me gustaría recalcar son los puntos de acceso que permiten los simuladores. Este simulador, que es el más avanzado que tienen, permite accesos tanto desde brazo, femoral, incluso desde el pie.
para hacer cualquiera de los procedimientos. Y finalmente también que la simulación nos lleva incluso a utilizar los sistemas de liberación, los devices de múltiples empresas diferentes. Ya sabéis que cada empresa tiene su sistema de liberación. Nosotros aquí tenemos unos concretos, ¿no?, que hemos escogido porque son los que habitualmente utilizamos a la hora de liberar las endoprótesis de aorta, etc. Y esto nos permite llevar el realismo hasta la situación clínica ideal. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por vuestra invitación y si tenéis alguna pregunta estaré encantado. Muchas gracias, doctor Bellmunt. La verdad es que este es un curso espectacular. O sea, la cantidad de recursos que se han utilizado para maximizar el aprendizaje en todos los sentidos, bueno, es que son los 360 grados, ¿no? El V360. Es increíble, además, la complejidad tecnológica de todas estas herramientas, ¿no?, que ya pues seguramente estáis utilizando ya dentro del servicio, que son punta de lanza, seguramente driver de innovación asistencial, conseguirlas utilizar e implementar en un curso no es tarea fácil. Y para nosotros este curso también, con tu permiso, lo vemos como un caso de éxito, ¿no? Tengo una pregunta muy breve para tampoco retrasarnos mucho de cara al horario, y has ido comentando pues varias características del simulador Mento. Entonces, a mí me gustaría saber de todas estas características si crees que hay alguna o algunas que son las que marcan la diferencia para tener un entrenamiento de alta fidelidad. Esto es que realmente me está sirviendo para que luego cuando vaya a la asistencia, pues me sirva, pueda trasladar todas estas habilidades. Bueno, yo desde el punto de vista, gracias Ignasi por tus comentarios primero, yo desde el punto de vista de todo lo que he presentado aquí, creo que el poder nosotros incorporar el caso real que vamos a encontrarnos en nuestro quirófano real, esta es una característica que nosotros la valoramos mucho. ¿Por qué? Porque no solamente sirve al cirujano que permitirá entrenar y planificar este tratamiento antes de ir al quirófano real, por lo tanto estamos aplicando una mejora asistencial, como para ese residente también que posiblemente no será tan protagonista el día de la intervención, que podrá simular previamente también ese tratamiento antes de ver el resultado real, incluso podrá participar, nuestro residente opera bastante, podrá participar previamente en aspectos que después verá cómo van a desarrollarse. Por lo tanto, y evidentemente en los cursos de simulación, pero este aspecto de poder nosotros simular el caso real, yo creo que es definitivo a la hora de poder aplicar todas las herramientas de simulación en todos los aspectos que nosotros hacemos. Ignasi se ha quedado frío con mi respuesta. Se ha quedado congelado. Bien, muchas gracias, doctor Bellmunt. De hecho, nos has dado paso, ¿no?, a hacer la siguiente presentación cuando decías, ¿no?, de un caso de que de estáis... éxito a otro caso de éxito. Disculpa, Ignasi, que te habías quedado congelado. Si quieres, repite desde el principio lo que estabas comentando. No, te daba las gracias al doctor Bellmunt y te paso la palabra para ir de un caso de éxito a otro caso de éxito que consideramos también de simulación, con esta visión innovadora. Sí, por supuesto. De hecho, estaba comentando, ¿no?, que el doctor Bellmunt, ¿no?, se han propuesto integrar en el currículum del residente alguna, ¿no?, estancia en simulación. Digo, nos viene muy bien, ¿no?, pues para explicar, ¿no?, y presentar a la siguiente experiencia de éxito aquí en el hospital, que ya se ha integrado, ¿no?, y viene de la mano de la doctora Cristina Dopazo y Ruth Blanco. Y Cristina Dopazo es cirujana adjunta del Hospital Bellmunt, del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática desde el 2007. Muy involucrada en educación, docencia, siempre predispuesta, profesora asociada, tutora de residentes desde hace muchos años,
también una visión internacional, ¿no? Múltiples estadas formativas, ¿no? En Toronto, en Pittsburgh, en Birmingham. Están distintos boards, ¿no? En el board de trasplantes, estás en el board de cirugía hepatobiliar, ¿no? Y además, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Es que es coordinadora y ha tirado adelante, ¿no? El programa de cirugía mínimamente invasiva en residentes ¿no? Con simulación aquí en el Hospital Vall, ¿no? Y nos acompaña también la doctora Ruth Blanco, que es doctora que está en su 5º año de residencia, también en cirugía general, ¿no? Es jefe de residentes, ¿no? Una tarea a veces difícil, pero también pues, muy gratificante, ¿no? Está en su programa de doctorado y además, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Que ha fundado un grupo de investigación internacional, ¿no? En estudiantes y residentes, ¿no? En cirugía llamado Eurosearch Students Research Collaborative. Entonces, Cristina, Ruth, queremos oíros de la gran experiencia de éxito que tenéis en vuestro programa. Adelante. Bueno, millones de gracias sobre todo a vosotros por haber confiado en nosotros para poder poner en marcha el programa. Y digo nosotros porque evidentemente creo que no me dejáis compartir pantalla. ¿Puede ser? El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Disculpe un momento, Cristina. Voy a probar. Vale, vale. Ahora, perfecto, Ignasi. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que esto, aunque yo ponga la cara al programa, hay mucha gente involucrada detrás. Tanto residentes, cirujanos de las diferentes especialidades quirúrgicas y evidentemente docencia, porque ha confiado en mí un poco para coordinar el proyecto, pero es un proyecto de todos. Nosotros hemos dividido la charla yo un poco para presentar el programa y los últimos minutos pues un poco la experiencia de los residentes que son los verdaderos protagonistas del programa. Nosotros le llamamos LapSim como programa de simulación en cirugía mínimamente invasiva avanzada para residentes. Entonces, evidentemente, un poco por ponernos en contexto, la cirugía del siglo XVII a fecha de hoy pues ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, ¿no? Desde esas lecciones de anatomía in situ a una sala llena de público mientras se hacía el procedimiento en medio de la sala en el siglo XIX. Allá en el siglo actual, el siglo XXI, en el que los residentes pues, forman parte, evidentemente, y somos la parte principal de las cirugías. Pues en este caso, una cirugía abierta en la que ayudan y colaboran, pero la única posibilidad que tienen es aprender in situ, sin otros modelos de simulación. Y ahora nos tenemos que preparar pues, para lo siguiente que viene, ¿no? Que es la cirugía pues, 4.0. Esto es un pequeño vídeo del robot, de una cirugía robótica que se realizó además en nuestro centro, una de las primeras cirugías de cáncer de páncreas con robot en 2019. Ves el robot, la posibilidad que nos da para poder trabajar desde una consola, la precisión para realizar los procedimientos quirúrgicos, lo ergonómico, lo preciso, que es los brazos, cómo se articulan, mientras no un ayudante colabora en el proceso, pero como veis, y en este caso pues es Ruth, los residentes a fecha de hoy únicamente pues ven, pero nos tenemos que adaptar a estos cambios en la cirugía que vienen y poder darles la posibilidad de que aprendan estas nuevas técnicas quirúrgicas, tanto laparoscópicas como robóticas. Y esto es lo que tenemos que integrar, ¿no? Es la innovación
que está viniendo en los procedimientos futuros quirúrgicos, laparoscópicos y robóticos, que la robótica ha venido para quedarse dentro de la formación de nuestros residentes y que creo que estamos, en vez de ir un paso por delante, estamos yendo ahora mismo un paso por detrás. De forma que esto surgió gracias evidentemente a docencia a principios del 2019 y antes de la pandemia. Surgió pues formar un grupo de simulación en habilidades técnicas quirúrgicas y nos juntamos pues varios especialistas tanto de cirugía general, urología, ginecología, cirugía pediátrica y cirugía torácica, pues para intentar formar este programa que era una necesidad hacia nuestros 60 residentes anuales que tenemos, de poderlos dar una plataforma que permitan formarse en esta cirugía mínimamente invasiva avanzada para residentes. Nuestros objetivos iniciales, pues evidentemente, era mejorar, ¿no?, la formación de nuestros médicos MIR en técnicas laparoscópicas, securizar formación específica de la cirugía mínimamente invasiva mediante pues, este desarrollo de programa de capacitación específico, potenciar las nuevas tecnologías como es la robótica y, evidentemente, incrementar la colaboración entre las diferentes especialidades vinculadas, ¿no?, con la cirugía mínimamente invasiva. ¿Con qué empezamos? Pues evidentemente con lo que teníamos en aquel momento, un sistema de simulación que al principio se basó en 5 pelvic trainers, con una cámara y una plataforma para poder trabajar y suturar, el material que necesitamos para hacer esas suturas. Eran utilizando en la mayoría de los casos modelos handmade, que tengo que decirlo, gracias a los residentes que nos pudieron desarrollar estos modelos para suturar. Y pues robando de aquí y de allá, ¿no?, material laparoscópico reutilizable que nos pudiera poder complementar pues, estos 5 pelvic trainers. Entre todos los cirujanos pues, se ha desarrollado una serie de ejercicios para que ellos puedan practicar, se ha desarrollado también un sistema de evaluación y sobre todo pues, agradecer la participación de la mayoría de los puntos de las diferentes especialidades que participan tanto en el desarrollo de las clases teóricas como en esta evaluación inicial y final de los residentes. Esto es un ejemplo del material que teníamos, que contábamos al principio, ¿vale? Son, como he dicho, materiales mucho handmade y contamos con 9 ejercicios con sus vídeos correspondientes, como podéis ver aquí, en los que están colgados en la página de cirugía y que ellos pueden ir viendo, ir desarrollando para poder, pues bueno, desarrollar sus habilidades técnicas laparoscópicas. Gracias sobre todo al equipo de cirugía pediátrica, tengo que decir, que nos han ayudado tanto a desarrollar los ejercicios como pues, al sistema de evaluación. Tenemos una plantilla, cada uno de los tutores, y le hacemos una evaluación inicial en octubre, al principio del curso, y una evaluación final en mayo, en la que evaluamos diferentes aspectos de profundidad, destreza manual, eficiencia, manejo de los tejidos, fluidez, el conocimiento incorporado sobre la maniobra y el tiempo. Los residentes también tienen su plantilla para recoger los tiempos que tardan en realizar cada uno de los ejercicios. Y todo esto, tanto las evaluaciones como las plantillas de los residentes, se cuelgan en una página de RedCap para recoger todos los datos. Y esto también lo tengo que agradecer al grupo de ginecología, sobre todo al doctor Vicente Bevia, que ha desarrollado todo este programa. Como veis, pues ha sido una colaboración multidisciplinar. Pero evidentemente pues nos quedábamos cortos todavía, porque parece, ¿no?, estábamos desarrollando un sistema de desarrollo de simulación laparoscópica, pero todavía no habíamos dado el paso a cómo podemos formarlos en el sistema robótico que nos viene. Entonces, ahí fue también donde el doctor Vilayonga de Cirugía General pues, ayudó a diseñar este plan de formación de cirugía laparoscópica asistida por robot para poder dar un paso más y darles la posibilidad de poder practicar, sobre todo en robot. Consta de 4 módulos. El primero, pues sobre todo los primeros son teóricos, el primero más básico para los R3 y un segundo módulo pues ya de teoría de cirugía robótica de cada una de las especialidades, sobre todo para R4 y R5. El tercer módulo, que ya es las prácticas en el simulador robótico, y un cuarto módulo en el que se integra pues, para las habilidades que ha adquirido el residente pues, ya dentro de los quirófanos robóticos. Pues disponemos de un simulador laparoscópico y un simulador robótico, que como veis pues, nos han habilitado en docencia pues, nuestra sala de simuladores virtuales. El simulador laparoscópico cuenta de diferentes, como veis, módulos que incluye tanto cirugía general como cirugía ginecológica, urología y cirugía torácica para que puedan practicar.
Lo mismo con el simulador robótico. Contamos con un simulador robótico con sus diferentes módulos en los que se puedan integrar las diferentes especialidades. Pero evidentemente esto que había que integrarlo dentro de un plan formativo para el residente. De forma que hemos dividido los años de residencia de R1 y R2, pues hacen sus pequeñas prácticas en el Pelvic Trainer a lo largo de 20 horas a lo largo del año, repartidos en grupo de 5 personas con un facilitador, y luego ya para los más mayores pues se dividen también unas horas de prácticas a lo largo del año que deben cumplir como mínimo 20 horas en grupos de 2 personas. ¿Falta algo más? Pues sí, pues probablemente nos gustaría complementar este modelo, pues un modelo de realidad virtual, ¿no? Todavía nos queda por hacer también, pero ves como la realidad virtual nos permitirá pues, compaginar o compensar pues, otras técnicas, otros procedimientos que los residentes puedan practicar sin tener que utilizar ni practicarlo en vivo ni utilizar el modelo material. Pero evidentemente esto es un paso más que, bueno, ya les he lanzado el órdago a docencia a ver qué podemos hacer en el futuro. Sin más, dejo paso a Ruth para que explique su experiencia pues, con estos simuladores que tenemos, tanto el LapSim como el RobotiX. Ruth, adelante. Intento compartir pantalla. Estoy desde el móvil. A ver si puedo. Ruth, estás por ahí, ¿no? Sí, ¿me estáis escuchando? Sí, te escuchamos perfecto. Estoy intentando compartir el... Es que estoy desde el móvil, disculpad, que no funciona el wifi. Mientras Ruth vas intentando conectar para presentar, compartir pantalla, le hago una pregunta a Cristina. Mira, Cristina, ha sido realmente, ¿no? Yo porque ya lo conozco, pero cada vez que te oigo digo, ¿cuánto trabajo ha habido aquí, ¿no? Desde que se partió de cero, ¿no? Y esto ha sido realmente una realidad. Todos los docentes que se mueven, 60 residentes que se mueven, la tecnología por el medio, y además estáis pensando ahora, ¿no? En complementarlo con realidad virtual. O sea que, bueno, agradeceros enormemente, ¿no? La predisposición y la visión, ¿no? El compromiso con docencia pues, para poder mejorar, ¿no? Y como os he dicho anteriormente, ¿no? Que esto no es fashion, esto es evidence-based, ¿no? Es una evidencia. Todo este esfuerzo lo evaluáis, por lo tanto, esto no es solo satisfacción, sino que se mira in situ, pero ¿qué percepción tenéis? Que esto es muy complejo de medir, pero cuando el residente va a la práctica clínica, ¿hay un antes y un después respecto a antes de iniciar el programa y ahora? ¿Percibís diferencias? Bueno, yo realmente ahora ya lleva el programa poco tiempo, lleva oficialmente 2 años, contemos el año y medio del COVID, pero realmente los residentes R4 que han vivido el programa a la hora de suturar, bueno, realmente se les ve una fluidez que antes era, pero coge bien el porta, da el pu. No, yo personalmente lo he notado y ya lo noto en la evaluación inicial y final del año. O sea, y ahora que estoy haciendo la evaluación de los pequeños, de cuando empiezan, que no saben ni coger un porta, al año que viene, que ya hace los ejercicios en la mitad del tiempo, dices, evidentemente, esto es una satisfacción, evidentemente. Y yo creo, sí que es cierto que es poco tiempo para sacar datos, pero yo creo que el año que viene esto se pueda materializar pues en poder compartir nuestra experiencia afuera y ver lo necesario, y como ha dicho Sergi, ponerlo en el plan formativo de nuestros residentes. O sea, ya como una obligación desde el Ministerio de Educación. Esto es así. Muy bien, gracias. Gracias, Cristina. Ruth, ya estás preparada. Ya te vemos bien la pantalla. Gracias. Muchas gracias y un poquito siguiendo lo que ha dicho la doctora Dopazo, yo hablaré sobre la visión de los residentes en cuanto al uso de la simulación y en específico del LapSim y el RobotiX, que es el que
nos atañe más como residentes ya de los últimos años sobre todo. Entonces, estos ya son datos que han sido proporcionados por ella, sobre todo pues el LapSim y el RobotiX están utilizados por 16 R3 y 18 R4 R5 en un total de horas obligatorias de 20, pero con posibilidad de hacer horas adicionales, esto es muy útil. Entonces, un poco, ¿qué es lo que conseguimos nosotros como residentes? Pues nos interesa porque aumentamos nuestras habilidades quirúrgicas. El hecho de practicar en un ambiente que está controlado y no controlado por un adjunto, sino por la propia tecnología, la propia plataforma es la que te evalúa, la que te puntúa y la que te corrige, te dice exactamente en qué puntos debes corregir y utiliza diferentes modelos, de manera que tú, a base de repetir estos modelos e ir escalando en cuanto a lo que tú llegas a realizar, pues vas aprendiendo. En definitiva, si comparamos la cirugía, la residencia de cirugía con la formación de los pilotos, que muchas veces se compara las horas de vuelo, es parecido. Ellos hacen mucha simulación y nosotros, fuera de quirófano, la forma que tenemos de incrementar nuestras horas de práctica quirúrgica es mediante simulación. Por eso es una gran herramienta para nosotros. Este año también decir que creé una web móvil porque los residentes pueden tener también los calendarios, los vídeos que ya se habían montado previamente y el dossier más a mano para poder tener una mayor adherencia al programa. Y un poquito recogiendo los puntos de porque creo que actualmente es necesaria la simulación dentro de la formación del residente, es porque no, y sobre todo en cirugía, es porque el aprendizaje que tenemos con esto es ilimitado. Las horas de quirófano, los quirófanos que se ofrecen o que tú puedes estar en una rotación, al final son limitados a lo que tengas suerte de poder entrar o participar. En cambio, estas las horas son las que tú realmente quieras darle y aprendes sobre los errores y preservando la seguridad del paciente. De esa manera también estás beneficiando a tus pacientes en dos partes. Una, que si cometes errores puedes aprender de ellos sin tener una repercusión física o psicológica sobre ellos, y que si tú practicas más y te conviertes en mejor cirujano también será más beneficioso en cuanto a tus resultados. Decir también que la cirugía mínimamente invasiva ya no es solo el futuro, sino que es el actual presente. La mayoría de procedimientos se realizan por laparoscopia y actualmente en muchas de los abordajes, en algunas de las cirugías, tanto de bariátrica como de colorectal, incluso de tracto biliar, pues se hace uso del robot. Y esto también, en cuanto a nuestro entrenamiento, nos equipara, nos iguala a otros residentes a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el uso del robot pues sí que está más aplicado, con lo cual nos hace más competitivos al crecer en una comunidad global. Entonces, ¿por qué todo esto? Pues un poquito siguiendo el pretexto de que nosotros lo que buscamos es la excelencia. ¿Por qué? Porque queremos ser lo mejor posible con nuestros pacientes, conseguir los mejores resultados, y esto es a base de entrenamiento, a base de horas. Entonces, gracias a la simulación podemos decir que realmente el único límite para conseguir tu meta realmente eres tú mismo, cuántas horas le eches a tu entrenamiento y cuánto practiques. Y aprender de los errores. En cuanto a qué son los siguientes pasos, pues un poco la doctora Dopazo ya ha introducido en cuanto a la realidad virtual. Yo también me gustaría introducir la idea de que el robot Da Vinci utiliza, también tenemos en uno de los quirófanos la Dual Console, que permite al cirujano adjunto colocarse en la consola principal y al residente en la consola dual. De manera que tú puedes realizar partes del procedimiento guiado por el adjunto que te señala lo que tienes que hacer, o te puede quitar el control en cualquier momento que vea que sea necesario o cedértelo. No siempre es posible, depende de la rotación, pero esto, por ejemplo, soy yo realizando una anastomosis en un bypass gástrico en bariátrica cuando era R3. Con lo cual sí que te van dejando hacer pocas cosas, pero poco a poco todos estos pequeños pasos te hacen aprender el uso del robot, que actualmente es importante, y finalizar la residencia, el programa de la residencia, con formación en robot. Esto es muy valioso, sobre todo si quieres perseguir mayor formación en esto, o incluso realizar un fellowship o aplicar un puesto de trabajo en un hospital donde el robot esté implantado. Un poco quería acabar con la frase que dijo Steve Jobs una vez, que decía que la tecnología no era nada, que lo que era importante era la gente. Y básicamente que fueran buenos e inteligentes y que les diéramos herramientas y con ellas pudieran hacer cosas maravillosas. Pues un poco la simulación funciona también así. Si tú tienes residentes motivados que quieren aprender y les das herramientas, el día de mañana se convertirán en mejores cirujanos con mejores resultados para sus pacientes.
Antes de acabar, quería a ver si puedo compartiros un vídeo de lo que se ve realmente cuando nosotros practicamos el robot en simulación. Si me deja. No me deja compartir. Se queda para la próxima, Ruth. Sí, No pasa sí, nada. porque se ha salido, sí. No, está entrando otra vez. Vamos a esperar. Es la tecnología que tenemos en el Vallebrón. Estamos aquí a tope con la simulación y lo tenemos mucho. A ver si consigo compartir la pantalla para que veáis esta imagen. Ahora sí. Se ha vuelto a desconectar. Esperamos a ver, 10 segundos a ver si se puede conectar. Sí. Pues compartir la pantalla, pero quería enseñaros el vídeo de... Entra y sale. Sí, está teniendo varias dificultades técnicas. Si acaso vamos a seguir, Ignasi, si te parece. Sí, por supuesto. Ruth, te invito a que lo compartas en Twitter. Este vídeo... Mira, disculpa, Ignacio, ahora se está conectando. Espera. Vale. Es que todavía no está. Espera, se lo comentamos ahora. A ver. Sí, a ver. Vale, sí, Ignacio, por favor. Sí, no, Ruth, que comentaba, Ruth, yo te invito a que lo compartas en Twitter. Y también para todos los asistentes, estamos siguiendo el workshop a través de Twitter. Ahí hay un sum up de cada una de las ponencias con un titular. Te invito a que lo compartas allí si es posible. Y así pues lo vemos todos también. ¿De acuerdo? Sí. Ruth, muchas gracias por tu presentación también, tu visión, por tu implicación como jefa de residentes. Y muy brevemente, tenía una pregunta y es personal para ti y como jefa de residente de los demás, la transferencia de lo que se aprende en el ambiente simulado a la realidad, ¿cómo es ese gap? ¿Cómo lo vivís? ¿Es pequeño? ¿Es grande? Doctora Dopazo, es que a base de hacer ejercicios en el simulador, perfeccionas tu técnica, te das cuenta que realmente, yo sobre todo lo vi cuando me dejaban hacer partes del robot en colorectal, pues partes de la hemicolectomía o la anastomosis, te das cuenta que coges la aguja pues mucho más fácil, que los movimientos son más naturales, es como que lo tienes más interiorizado y perfeccionas tu técnica, que a pesar de que quizás el ejercicio no se parezca a la realidad o que sea a base de repetición, cuando lo vas a hacer en la vida real, todo es mucho más fácil. Muy bien, muchas gracias. Ignasi, por favor. Gracias. Sí. Voy a seguir entonces. Hemos empezado con un zoom out. Voy a cambiar al inglés porque la siguiente ponente, digamos, no es del entorno nacional, sino internacional. I'm going to switch to English. Okay, Wendy. We've started with a zoom out of simulation with the presentation of Lukas, worldwide vision of innovation in simulation. We've done a zoom in, what we are doing in the hospital. And right now we're going to do another zoom out because we have among us Wendy McCracken. Wendy is one of the clinical educators working for CAE, a huge and worldwide company. Wendy is a dual qualified, please Wendy correct me if I'm wrong, okay, nursing and midwifery council registered nurse and registered midwife, yeah, with over 30 years of combined clinical, academic and simulation experience. Wow. Wendy is a huge advocate for simulation-based education, patient safety, and innovative education methodology. Wendy has worked internationally in the Middle East and Europe and has much experience in using educational innovations and distance learning
to work with international teams across multidisciplinary environments. Her passion for simulation-based education is quite clear, I think so. And we look forward to hearing her experiences and vision in today's presentation. So please, Wendy, your turn. Wow, thank you, Ignasi. I don't quite know what to say to that. That's lovely. Thank you so much. And yes, that's correct. Before I share my screen, I just want to say thank you for the opportunity today. And without even moving forward and putting any slides on, and even being present among the expertise today, even in Spanish for me, I can see the passion and the expertise present here. And it's fantastic to see that, and how we are almost challenging the world to come into our world of simulation. And rather like Lukas said earlier on, I'm very passionate about this, so you may have to stop me. Okay, so please feel free to stop me and wind me in a little bit, because I do get very passionate about this. So I'm just going to, yes, and you're correct what you said, Ignasi. I'm a nurse and a midwife, but I also have a big background in academia as well, and I've taught in higher education institutes, both in England and in the Middle East, particularly, where I spent a lot of my career commissioning hospitals and simulation centres. And then part of what I did was we commissioned hospitals with the use of simulation to do the usual testing of SOPs, as Lukas pointed out, but we also moved into using a lot of virtual reality, which is now really coming to the forefront in the use of our simulation. I'm just going to share my screen and see if we can move through some of the slides I presented, but a lot of what I'm going to say today has already been said. I'm just going to reinforce it really, which is great, because then that shows that we're all thinking the same thing and wanting to move forward. So let me just share my screen here. And I'm going to just run this. And can you see my screen now, everyone? Yes. Yeah. Okay. So really, I really liked this. We're same, but different. We're same because we all think the same, but different in the fact that we want to do the same thing, but differently, but get the same outcome. And I think that's really important, what we have. We're here to look at the innovations. What have we already got? But how do we make them work for us? And how do we make them work for our learners and for us as educators and either clinicians and non-clinicians? But whilst you're right, I do work for CAE and have done for the past just over 6 months now. I ultimately do think that while this may well be CAE's mission and almost vision, I think particularly the last part of this sentence, we all want to use solutions to make the world a safer place. We want to make every moment count within simulation and within education, particularly in healthcare education. And as Lukas has already said this morning, we as health educators or practitioners seem to be lagging behind in the world a little, because what we want to look at today is a little bit, let's look at where we are and what are the solutions that we all have to offer. And we've seen many of them today. But obviously I'm going to show you the innovations that CAE have, but I think a lot of you very much touched on them. We have a huge gap in our healthcare profession today. We have inadequate numbers of physicians. This isn't a new problem. And I know that the WHO in 2016 said that by 2030, there will be an 80 million deficit of healthcare professionals across the world, which is quite frightening, really. Inadequate numbers of nurses and midwives also, but across the platform of healthcare, we have inadequate professionals. And I don't just mean physicians and nurses and midwives, it's all of the allied health professions as well, who also use simulation as part of their education. We are now rapidly running out of time to train because we have a backlog, because we have so many people to fit into those training time barriers that we would traditionally use. So one of the innovations that we look at, and we'll look at that a little bit further into the presentation, is how do we actually manipulate what is seen as the traditional parameters of time into our world of innovative simulation. We know that innovative simulation can be used with
postgraduate and undergraduate students, but I would say also, I would challenge to say that we can use it with highly experienced clinicians to keep their CPD updated as well, and ensure that we give our patients the best in line with evidence-based practice. We know the world around us now has high expectations, and we need to ensure that our patients and our families and our learners receive the best we can give them. And as I said earlier on, we know that this is not a new problem. Okay, in 2002, we can see that chief nurses and delegates identified that there's going to be a growing problem with deficits in the nursing workforce. And then Terry Saturn in 22 said that 40% of doctors will retire in the next 10 years. What is that going to do to our workforce and our teaching ability and our ability to pass on the skills and valuable experience that we all have? We need to ensure that we make provision for that. In today's society, we're still seeing the results of 2002, what was identified in that writing. Okay. There's been a lot of reactionary solutions to the deficits that we have seen in healthcare professions. We go out, we hire new staff. Where do we get all the staff from? We live in a very mobile healthcare environment. So healthcare professionals migrate around the world. Myself, I migrated around the world to do my job. But what that does, it leaves a deficit in the country that you leave behind. So I know that in the UK, we hire predominantly from Asia. We hire predominantly, we hire a lot of Spanish nurses and midwives and physicians as well. But what is that leaving in Spain? It's leaving you guys with a deficit as well. So that is the kind of balance that we need to look at worldwide. It's a worldwide problem. It's not just country specific. Okay. By hiring all these new staff, we do indeed fill the pipeline. But what are we filling that pipeline with? In order to, yes, while we may well have filled the pipeline, but standardization and standards of practice is really, really important. We can fill the pipeline with healthcare professionals, but do they meet the standards of today? And how do we, as educators and leaders in the world of simulation, I would posit, how do we fulfill that? And how do we ensure that? Well, it's through standardization. And this is where simulation comes into its own. We can standardize what we do because of the technology that we have. We can make sure that every learner that crosses our platforms of education gets the same opportunities and gets their individual results. And their education can then be tailored to suit those results in line with collaborations with our curriculums that we use. Future is bright, I would say. Okay. I think as educators, we need to flip the pedagogy coin. Okay. Prensky coined in 2011 a fantastic phrase, which I'm sure a lot of you have heard, about digital natives and digital immigrants. I would class myself as a digital immigrant. I didn't grow up with technology. Obviously, I'm a lot older than a lot of you on this screen today, but I would say a lot of you are probably digital natives. You have grown up with technology as part of your world. So you find it much easier than probably what I would to move into the technological field. I've had to learn and develop and grow as I've come across it, whereas a lot of you guys, and I will say that, are fantastic in that you're native to digitalization. So let's use that. We do get, if I think about myself and probably some of my colleagues as digital immigrants, we still try and do a little bit of moving back by, as an example, a lot of us will even print our emails to make sure we read them correctly. Why are we printing emails? That's an accent to the digital native, isn't it? A digital native would never do that. They would see it on the screen and use it, whereas my comfort zone is outside of that. So I'll print it and then read it. I'll print my PowerPoint that I'm presenting to you today just to make sure I can see it. But why it's there? We have to learn to trust the technology. And I think for a lot of places in the world, and this probably goes back to something again that Lukas said this morning, that a lot of places in the world are at different stages with their technological education.
And that's because do they trust it? We have to grow them, we have to nurture them and ensure that they begin to trust it. But as part of that, flipping the pedagogy, we need to ensure that we get efficiency in our teaching now. And in order to develop that efficiency, let's use high tech. It's there for us. It's been developed for a reason. You know, my parents wondered what a mobile telephone was. And now me as a mum are wondering what things my daughters are doing in the technological world. You know, it's that change, that step up that we have. And it's there for us. We have to take it, you know, and then drive it. We are the drivers. Not everybody is on board at the level that we are yet. We have to drive it. Okay. And I would challenge each and every one of us today to do that driving. Okay. But what we must do is integrate it into our curriculums. That's how we can ultimately benefit from this. We have lots of very traditional curriculums around, whether it's medicine, whether it's nursing, whether it's midwifery, whatever curriculum we're using, we can integrate this digital diversity, this digital innovation into that. But what we get from that as a byproduct is collaboration. So me working with, and obviously I'm a nurse, so I'm going to speak to nursing, obviously me working with the Nursing and Midwifery Council on simulation, building it into their curriculum, is building that collaboration. Then they go out and say, oh, I've worked on this collaboration, let's produce simulation as part of the replacement now for physical clinical placements, because it's valued. And obviously the world change that we had with COVID has actually platformed us into this. It's accelerated that, or augmented it. I would say the innovation is now augmented very clearly. And it's, for some of us, it was a big shift. It was a shock, and I would openly admit that. But now, why would I do it any differently? You know, but we need as clinicians and as educators to take people on that journey with us. Traditionally, we've stood in front of a classroom and almost taught didactically, but now we don't need to do that. We can facilitate the students, and that's what it's all about. We make education now geographically accessible with the platforms that we use, and we can standardize the education. And this slide, for me, very much sums up that flip in the pedagogy, okay? I think this, for all of us, is how we were, the bottom half, and then look at how we are now, where have we come from, and where have we gone to, or this is the journey that we're on. And different parts of the world are going to be at different points in those arrows, aren't they? But what we have to do continually is evaluate the learning systems that we use to get the best for our learners. It's the same but different. You know, if we just look at feedback, it was once very subjective. Now we're moving to that objectivity in the world. You know, the target audience was always students in the classroom, but now, because of the technological ability that we work with, we have the ability to reach out to clinicians in Australia, in places that we would never get to. They would never be able to come to a city to get into a classroom. Whereas now we have the technological ability for them to join on a mobile telephone, which we've seen in our presentations this morning, you know, through apps, to capture those healthcare professionals as well. We don't have to pay for real estate in expensive classrooms. It's fantastic to go into an equipped sim centre. That's amazing. And what you have is a phenomenal facility, but not every student can get in. And why would they? You know, it's the quality of education. We can have virtual rooms. We can do it from a distance. And that is a phenomenal step from when I went to school, where I had to be in front of a desk, in front of a classroom and a blackboard. Now, I've done education where, as today, I'm in Bahrain, you guys are in different parts of the world as well, but we're all together learning. That just shows what we can do. We don't need that appointment time for some learners. We've got a very diverse population of learners now, whether it's a cultural diversity, whether it's a neurodiversity, or it's a distance diversity. We have learners wanting to learn all together, and that's what we can do. You know, the world is very different now. It's a very different place to what it ever was.
And our training can be anywhere. It can be from anywhere in the world at any time. We have mature students coming into education now. They can't always make a 9 a.m. classroom start. So then why should they? Why can't they do a 10 a.m. virtual start and catch up? You know, as long as a student is supported by us, then why not? It works. They get the same, but in a different way. It's the same journey, but just a different route, possibly. Okay. They have many solutions to support this digitalization. But what I would say to you is part of the important thing for curriculum is that it's collaborative. The curriculum, it's no good just giving an organization a piece of equipment. It has to have meaning. It has to facilitate the objectives of your curriculum. It has to bring together what the ultimate goal of what we want the student to do. And that's why the American Society of Anesthesiologists rave, they love, we worked with them at CAE to get this, the SimStat solution. It's efficient now. So these anaesthetists go back into this technological program, they log in from where they are. There's several learning modules. We've had over 5,500 learners utilize this for CPD. Their continuing professional development. The ASA advocate this as part of curriculum development. It captures more of their learners, it captures more of their participants. You know, it's useful. And what it would also do, it will show students what they can work towards, okay, without it being threatening in a threatening environment. We know often learners lack confidence in high-stake environments. But let's make these simulations that we do high stake for them. You know? SimStat uses avatars, it uses virtual patients, it uses responsive medical equipment. We have modelled physiology, fantastic innovation. It will react. The student or the participant, the learner, will administer a litre of fluid, and what does that do to the model, to the physiology of the patient? Well, the equipment will demonstrate that. The patient now goes into cardiac arrest. The signals on the monitor will tell you that, as it would a real patient in real time. The learner performs CPR. Then the effect, is that CPR effective? If it's effective, it will the patient will start to change the patient's condition. If it's ineffective, then because of the modelled physiology, then it's not going to change. So this is all part of that. Some equipment, more equipment, virtual equipment. You don't even have to have a mannequin to work with this piece of equipment. You know, it's higher efficiency. It's fantastic. SimEquip gives you a defibrillator, pacing, all of that. Okay. And we know that you guys, you have a big program of paramedics. We've got Bob lying on the couch there. We've got Catherine, his wife. She has a 20-week fetus, you know. But one of the big things, this changed the face of ultrasound education, as you well know. HoloLens became the next step in the journey. We know HoloLens has been around for a while, but the collaboration with Microsoft has now allowed us to give these mannequins and this learning context. It allows the students to see in reality what organs look like. It allows them to see how, in context, what abnormalities look like. Okay, as Lukas said earlier on, students often don't see now many of the abnormalities that were around years ago. We can still show them because medicine has advanced. We don't see those abnormalities, but you may get one that's very rare that does come up again in somebody's career. They need to know about it. We can simulate that within biomedics or within any of the virtual and augmented reality. But we know that biomedics is mixed reality, and I know that you're going to get after me, one of the Dr. Galea is going to talk very much about biomedics. But that is what we have. You know, it's a fantastic piece of equipment that you can utilize, but we can make your curriculum fit it. And I think that's the ultimate thing. It's about making curriculums fit
and making the technology fit your curriculum or work in collaboration. It's not about amending curriculum, it's supporting it and making it better. We have augmented reality with mixed reality on all our patient simulators, a lot of them, Aries, Biomedics, Lucina, the birthing mannequin. We've got all of the HoloLens that fits in with that. So you can actually see it. It's not plastic and we can see it in reality of how it works. And the students' interaction with this, it's contextualized, tactile integration of learners. We learn by doing. In the core of education that we saw earlier on, we had that classic of don't show me, let me do it. That's how we learn, we're humans. And even though we learn by distance, by using mixed reality, augmented reality, we can still have that touch point of integration, curriculum. Another one, virtual reality, patients. We talk very much about our professional education, but what about patients? They're why we do this ultimately. You know, a patient that has to carry out a regular home procedure, say dialysis, perinatal dialysis at home, we can teach them using virtual reality within the hospital environment before they go home. You know, they have that ability. Yes, that releases our time as healthcare professionals and allows them to learn with guidance from us. Okay, it lets us make that individual to them, to their environment. How to manipulate objects. We saw that obviously. This is a very popular and it's a fantastic learning environment. So how we manipulate the objects, it's highly interactive and highly beneficial for patients. The data that you gather shows that patients, yes, particularly if we saw that gentleman, he is without doubt a digital immigrant and probably terrified of glasses that he would put on. But once he's supported with the innovation around him and with us as educators, he can then move towards that. My mother at 82 years old is an avid fan of an iPad and an avid fan of an iPhone. It sounds normal to us, but for an 82-year-old, she now uses apps, something that she never would imagine. And that's the technology that we're moving towards. In summary, yes, we have a shortage of healthcare workers that threatens efficient, safe care. But we now have the technology to support that. We now have the technology within education frameworks to support building the healthcare profession world. Efficiency in education and training is needed. We need to catch up. I'm a digital immigrant. I need to be in line with the digital natives. That's the way the world is. Let's do that. Let's move with that. And we know that technology is essential to elevate efficiency of education and training. Align it with curriculums. You yourself have a fantastic cardiothoracic cardio program. Let's integrate the technology into that by looking where in your curriculum can we support you? Where in your curriculum can technology support it? Okay. And really, I just want to say thank you, but to go back to this first slide that I saw you, we use technology to support the world, to make it a safer place. That's what we want, ultimately. We want it safe for our patients and families, and that's what we work towards. And any way we can do that, I would certainly say, then let's go. Let's challenge everybody in the world. If you challenge one person today, show me some simulations, show me some technology, then I think that's what we do. If we take nothing else away from today, I want to challenge somebody. Let's move forward with digitalization. Thank you. Thank you. Thank you very much, Wendy, sincerely for your presentation. I've received tremendously powerful ideas that without a doubt, I think that will drive the innovation in simulation and even the innovation in the healthcare system as well. I have a very quick and short question. What do you think will be the needs of
the healthcare system that will shape innovation in simulation. So if I'm hearing you correct, you say, what are the needs of the healthcare profession? Yes, exactly. Yeah. That will shape the innovation in simulation. I think for it's that ability to recognize where the gaps are and what technology can be meleeed or blended into what we do to make it work. We need, there's been a huge needs analysis around the world of what is missing. Okay, so we know what's missing. So let's get all our brains together and bring the ideas together and make the best product we can. In honesty, and I'm a bit like Lucas, there's a lot of honesty in what I say and what I do. There are all sorts of companies out there that have technology, many companies out there, but it would be fantastic if we could get everybody around and pull the best from everybody, pull them together and have one ideology or one pathway that can take everybody along the world. My biggest dream, if I'm a big dreamer, a big dream would be that everybody in the healthcare profession around the world would speak the same language, have standardized practice, and ultimately we would get the best outcomes. But in order to do that, it's a huge task. We need to bring everybody from around the world together, which I think that might be a little bit of a mission impossible, to go back to what Lucas said, but we're trying. That's all we can do. Try. We are all trying it. Yeah. Thank you very much for your disposition, collaboration, Wendy, essentially. Jordi, I think it's your time to introduce our last a collaborator in this workshop or participant. And I think we'll have to switch our language again. We're doing a zoom in to the hospital of what we are doing nowadays. Jordi, please. Sí, efectivamente, vamos a poner un ejemplo de lo que nos ha contado Wendy, cómo lo hemos aterrizado en el Hospital Vall d'Hebron, ¿no? De la mano de la doctora Laura Galián, ¿no? Que es para mí un honor presentarla. Ella es cardióloga del Hospital Vall d'Hebron, especialista en imagen cardíaca, es compañera, trabajamos en el mismo servicio. Tiene una amplia trayectoria en enfermedades valvulares, la conozco bien y sobre todo por su predisposición, su buen hacer, su facilidad para que las cosas salgan, ¿no? Y por ello yo creo que ha acabado siendo la coordinadora de este fabuloso proyecto, ¿no? Que ya es una realidad, que es el LapSim y que ahora pues, nos va a mostrar a todos. O sea que, Laura, gracias por estar. Adelante. Bueno, gracias a vosotros también por darme a mí la oportunidad de formar parte de todo esto, porque sin esto, pues sin vosotros no hubiera sido posible. Voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, pues antes también de empezar, felicitar a los otros ponentes por las excelentes presentaciones. Creo que ya podéis ver la pantalla completa. Y por los programas tan ambiciosos que habéis hecho, tanto la doctora Dopazo como el doctor Bellmunt. La verdad es que estoy alucinada. Para mí todo esto es muy nuevo. Como ha dicho Jordi, yo me dedico a la imagen cardíaca y tengo una trayectoria de docencia pues muy amplia también, porque en el servicio de imagen cardíaca del Vall d'Hebron pues llevamos más de 50 años de hacer cursos al resto de España y a países de Latinoamérica, pero realmente esto de la simulación pues ha sido una nueva experiencia para nosotros. Me hace muy feliz presentaros mi breve experiencia, pero que bueno, pues hasta ahora está siendo muy satisfactoria, que es sobre el programa de EcoCarSim. Hablaré muy brevemente de lo que es la simulación en ecocardiografía, que para mí es una necesidad formativa pues muy clara, de lo que ha sido desarrollar e implementar el programa EcoCarSim en nuestro centro y finalmente una diapositiva para concluir la sesión de dónde estamos y dónde queremos llegar.
Pues la simulación en ecocardiografía es claramente una necesidad formativa y esto es no solo para los residentes de cardiología o para médicos en cardiología, sino que también en los últimos años esta herramienta se ha integrado en el currículum formativo de otras especialidades, entre las cuales están pues, cuidados intensivos, anestesiología, medicina interna, neurología y otras que ya se quieren también apuntar a este viaje, ¿no? De lo que es la ecocardiografía. La enseñanza práctica, sin embargo, tanto de la ecocardiografía transtorácica como la de la transesofágica, pues puede obstaculizarse mucho por la presión asistencial, ¿no? A la que estamos sometidos, laboratorios en los que hacemos un gran volumen de ecocardiografías al día, pues más de 160 al día, por el equipamiento que tenemos y también en algunos casos por la complejidad de la técnica, ¿no? Como es el transesofágico, que implica pues, la sedación de un paciente y riesgos importantes, pues, por ejemplo, de perforación esofágica. Como ya habéis mostrado pues todos el resto de ponentes, la simulación está claro que es un nuevo componente de los programas de formación en educación sanitaria y ha venido para quedarse. Ha demostrado aumentar el conocimiento, las habilidades adquiridas e incluso, pues sobre todo en los campos más quirúrgicos o la ginecología, tener un impacto clínico evidente en algunas áreas de conocimiento, pero también en la práctica clínica, ¿no? Y en este punto, pues nosotros nos diferenciamos un poco porque las técnicas de imagen, pues la verdad es que no hay muchos ensayos o estudios que hayan demostrado que tiene un impacto clínico, ¿no? Al final de todo el proceso. La mayoría de estudios de los que disponemos hasta ahora es los que demuestran que mejora las habilidades en el conocimiento de los alumnos. En los últimos años, en los últimos 10-15 años, se han creado muchísimos simuladores en ecocardiografía transtorácica y transesofágica, todos ellos pues, muy buenos, muy diferentes entre ellos, y lo que han demostrado de forma común es que la simulación basada en la enseñanza basada en simulación en ecocardiografía pues implica una curva de aprendizaje mucho más corta, ¿no? Esto ya lo han mostrado en las sesiones anteriores. Disponemos de datos de estudios clínicos que se han realizado pues, en los últimos años. Este estudio de un grupo francés, un estudio pues, con una muestra que no era muy grande, pero que mostró datos interesantes, y es que con los estudiantes, al realizar un training mediante un programa de simulación que era muy cortito, pues demostraron que la interpretabilidad de las imágenes que se adquirían y la calidad de las imágenes que se adquirían pues eran mucho mejores en los estudiantes residentes de cardiología y anestesia que en los que habían recibido una enseñanza tradicional. Y de hecho, este grupo francés con otros grupos franceses hace poco publicaron el racional de un estudio randomizado que se ha llevado a cabo en Francia, que ha integrado 43 hospitales franceses y que va a englobar más del 70% de residentes en cardiología, de un programa de simulación en ecocardiografía transesofágica que se ha implementado. Los alumnos o residentes van a randomizarse en dos grupos, ¿no? El que va a recibir un training pues, tradicional y los que recibirán un training mediante simulación, y van a evaluar los resultados en las imágenes que adquieren, ¿no? Los resultados están a punto de publicarse por el doctor Theo Pletzel y Agustín Coins, que son los doctores, ¿no? Que han llevado a cabo este estudio, y muy probablemente yo estoy convencida de que los resultados pues, van a ser positivos y ojalá, ¿no? Podamos integrar la simulación en estos años que nos vienen, ¿no? De formar a residentes. Hace justo 1 año y medio el doctor Bañeras me propuso, ¿no? Tras la inauguración del centro de simulación, desarrollar un programa de simulación en ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Y bueno, pues empezamos este largo camino, ¿no? Llevamos un corto camino, pero va a ser, estoy convencida, un largo camino. Nos propuso este programa, que es un programa de simulación en ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágico, mediante la simulación. Es un programa que se dirige a especialistas en cardiología, habitualmente por ahora en residentes, ¿no? Pero también puede trasladarse pues, a médicos que ya no son residentes, que son adjuntos del centro o de otros centros, especialistas en anestesiología, medicina intensiva, neurología y medicina interna. Y consideramos que este es un programa que es una fase previa a la formación reglada de cualquier modalidad de ecocardiografía que harán posteriormente los residentes. Nosotros huimos de hacer evidentemente una acreditación, ¿no? Uno podría pensar que si está pues, 100 horas en estos simuladores va a ser capaz de hacer una ecocardiografía reglada de forma
forma muy completa, pero evidentemente esto es solo una fase previa a tocar el paciente y a realizar la formación reglada que deben hacer todos los residentes, tanto de cardiología como de otras especialidades que van a utilizar esta técnica a lo largo de su vida. El objetivo del programa es aprender a realizar un estudio ecocardiográfico, tanto transtorácico como transesofágico, reglado, y esto es muy importante, mediante unos planos estándares de forma sistemática. Para la ecocardiografía transtorácica son 8 planos y para la transesofágico se han elegido 10 planos. El otro objetivo es aprender a diferenciar un estudio ecocardiográfico normal de uno patológico, ¿no? Detectando la dilatación anormal de las cámaras cardíacas, una fracción de eyección alterada, la presencia de valvulopatías que sean relevantes, la presencia de miocardiopatías, descartar la presencia de derrame pericárdico o hallar masas cardíacas, ¿no?, en las cavidades cardíacas. El material necesario para llevar a cabo este programa es disponer de un simulador en ecocardiografía que permite hacer transtorácico y transesofágico, tener una litera y un material de soporte que os explicaré a continuación. El simulador que disponemos en nuestro centro es el simulador KEVI-Medix. Es un simulador pues, que realmente nosotros hemos creado este programa utilizando el simulador KEVI-Medix porque lo que nos ofrece, a pesar de que los casos no son complejos, no son muy floridos, lo que dispone este simulador es de una librería muy importante de casos. Nuestro programa se basa en unos 70 casos y esto pues es muy importante, ¿no? Porque a medida que realizamos el aprendizaje de los planos, inicialmente lo hacemos en un paciente normal, pero a continuación todas las clases que realizaremos serán sobre casos patológicos. Y esto pues permite al alumno, a medida que aprende a realizar los planos estándares, que es el objetivo básico de este curso, es también a ir viendo casuística, ¿no? Casos que quizás no llegará a ver nunca, ¿no? Incluso algunos cardiólogos a lo largo de su vida no verán un ecocardiograma de un mixoma, que es una masa intracardíaca, y con esta amplia biblioteca de casos pues tenemos esta posibilidad. Al alumno le daremos tanto vía offline como tendremos disponible también en la misma clase, como podéis ver aquí, un póster que muestra los distintos planos, ¿no? Porque cuando el alumno se está formando, en ocasiones requiere de este material gráfico, ¿no? Para recordar qué contiene cada plano y cómo está todo alineado, ¿no? En ese plano. Y también disponemos pues, de un pequeño book donde tenemos todos los planos con el etiquetado de las distintas cavidades y donde se explican algunas cosas básicas como los patrones de disfunción diastólica para que el alumno se vaya pues, acostumbrando a ver las imágenes, no solo en el simulador, sino también ver cómo las vemos en nuestro hospital, ¿no? Que utilizamos en su mayoría pues, ecocardiogramas de la casa comercial General Electric. La estructura del programa tiene dos grandes bloques, el bloque transtorácico y el bloque transesofágico, que se realizará siempre cuando se haya acabado la formación transtorácica. La simulación la hacemos en la quinta planta del Hospital de Traumatología, en el Centro de Simulación Avançada. En el curso pues, de junio a mayo del año siguiente tenemos grupos muy reducidos, ¿no? Como comentaba Lucas, esto es una limitación, pero para nosotros es clave, ¿no? Porque cuando tenemos pues, más de 8 o 10 participantes, pues se hace imposible la formación. De hecho, lo óptimo sería que cada grupo, que es como lo estamos haciendo en nuestros residentes, tenga únicamente 6 alumnos. La parte teórica se hace 100% offline, ¿no? El alumno tiene que venir a las clases que se hacen presenciales con la parte teórica que ya debe haber visualizado. Consiste en una cápsula de conocimiento que se da al alumno vía un link que le lleva a un enlace de YouTube y donde tenemos unos vídeos muy cortos y muy prácticos sobre la clase en concreto, ¿de acuerdo? Hay una clase para cada bloque y eso es una de las cosas que más ha costado, ¿no? Porque al staff, ¿no? de cardiología, a la gente que hace ecocardiografía avanzada, realizar una presentación básica, dejándonos algunas de las cosas que enseñamos, ¿no? en nuestras clases magistrales de nuestros cursos que hacemos desde hace 50 años, pues esto es muy complicado, pero realmente creo que lo hemos conseguido y estos vídeos, pues a pesar de que siempre decimos que los alumnos no los compartan, ¿no? porque es un material formativo que ha costado mucho de realizar y de nuestro centro, pues estos vídeos ya se están haciendo pues muy virales en el hospital y bueno, yo creo que en parte esto es una cosa buena porque quiere decir que son de calidad. La parte práctica es 100% presencial, el alumno debe venir cada día, ¿no? Las clases las distribuimos en 4 días y hacemos 2 horas cada día al mediodía para intentar que esto pues, no afecte tanto a las rotaciones de los residentes y también al staff de cardiología que realiza las clases.
Esta es la estructura del programa. Hay estos dos grandes tracks, ¿no? Los bloques son muy similares tanto para transtorácico como para transesofágico. Una primera clase siempre de principios básicos y anatomía. En segundo lugar, una clase de función ventricular. La tercera clase siempre está dedicada a las valvulopatías y un estadio 4 donde hablamos, en el caso del transtorácico, de patología miocárdica y pericárdica, y en la clase de transesofágico hablamos pues, de fuente embólica, pericardio y patología aórtica. Los alumnos deben realizar las 8 horas que haremos presenciales, ¿no? Que se hacen durante una semana, durante 4 días, pero también están obligados a realizar un mínimo de 3 horas libres obligatorias. Los alumnos habitualmente suben al centro de simulación, pueden realizar práctica libre, pero también tienen unas actividades programadas que nos ofrece este simulador, que son pues, el guiado de los planos que realiza la propia máquina, ¿no? El alumno es guiado a obtener la imagen perfecta, que es la que hemos adquirido nosotros previamente, y también hay un ejercicio pues, muy divertido que es el de detectar la patología cardíaca que les pone la máquina de forma aleatoria, en un tiempo determinado, ¿no? Que pues ponemos 1 minuto. Entonces el alumno al tener un challenge pues hace que la práctica sea un poco más emocionante o más divertida. Yo creo que el secreto de nuestro programa es que los facilitadores, los docentes, a pesar de que algunas clases, sobre todo de transesofágico, las hacen cardiólogos de la unidad de imagen cardíaca, la parte gruesa de la formación la llevan a cabo los técnicos de ecocardiografía. Nosotros en el laboratorio tenemos un modelo, ¿no? En el que tanto los cardiólogos realizan ecocardiogramas, pero un gran volumen de ecocardiografías las realizan los técnicos en ecocardiografía. Y bueno, pues cuando creamos este programa, ¿no? Vimos que la limitación más grande que teníamos nosotros era la de los recursos humanos, ¿no? Y los técnicos, que son parte del staff, que son nuestros compañeros y con los que trabajamos pues, en nuestro día a día, son personas que hacen una labor muy técnica en su día a día y que pues, no realizan investigación y realmente pues, son personas que tienen esta necesidad, ¿no? De desarrollar nuevas habilidades, tienen un poco más de tiempo que nosotros, tienen una gran motivación y bueno, pues eran personas a las que les apetecía muchísimo realizar docencia. Como eran personas que no tenían capacidades docentes o formativas, porque son personas que se han formado en ser técnicos en imagen, no se han formado en ser docentes, que de hecho los médicos tampoco nos han formado en esto, ¿no? Es algo que va surgiendo a lo largo de nuestra vida, pues nosotros inicialmente los formamos a ellos, hicimos un piloto, hicimos una formación que duró 3 meses y cuando vimos que ya estaban capacitados para hacer el curso, pues empezaron a realizarlo ellos, supervisados al inicio por cardiólogos, pero que ahora ya son capaces de llevar a cabo pues ellos solos, ¿no? Y con una gran calidad. Evidentemente pues somos muy ambiciosos y no nos quedamos contentos con esto y a todos ellos les vamos a ofrecer, sobre todo el centro de simulación, que es quien nos lo ofrece, van a realizar el curso de formación básica externa de instructores en simulación, porque la formación que realizamos es una formación muy reglada, muy estricta, en todas las clases se explica exactamente lo mismo, no depende del facilitador, no depende de lo que le venga aquel día, sino que tenemos un guión extremadamente cerrado y también queremos que ellos estén vinculados a esta forma de hacer, ¿no? a esta corriente que va a haber en simulación, ¿no? Y que los responsables de simulación quieren que sea muy uniforme en todo el centro, ¿no? Pues en esto les vamos a ayudar a formarse. Y mi última diapositiva, que sería la de las conclusiones, es dónde estamos y dónde queremos llegar. Nuestro principal pilar son los cursos formativos. Tenemos 2 productos que son EcoCarSim y EcoCarSim Compact. La diferencia entre ellos es que EcoCarSim es el que le realizamos a los residentes, se realiza durante 4 días y se realiza 2 horas cada día. Esto es bueno para ellos y para el centro donde estamos trabajando, ¿no? Porque implica que el recurso humano pues, no va a faltar en ninguno de los sitios donde tiene que estar. Pero para aquellas personas, pues, sobre todo médicos adjuntos o personas de otros centros o personas que se desplazan a Barcelona, hemos ideado EcoCarSim Compact, que es el mismo curso que compactamos en un día entero, de 9 a 5 de la tarde. Hemos realizado ya 4 ediciones de EcoCarSim y una piloto y una edición de EcoCarSim Compact a los médicos del SEM y la próxima que realizaremos será a los médicos de urgencias de nuestro centro la próxima semana.
Tenemos muchas ideas de nuevos productos, de nuevos programas. El próximo que seguramente haremos es de CoCarSim Pro, pero para ello necesitamos que haya casos más complejos, necesitamos que la industria nos siga en esto, pero claramente los cardiólogos o los anestesiólogos que trabajan en quirófano, que trabajan en hemodinámica, guiando procedimientos complejos, pues estarían encantados de recibir una formación en simulación previa a enfrentarse a los casos reales, ¿no? Tanto en hemodinámica como en quirófano, que habitualmente son situaciones pues, muy estresantes. Nuestro segundo pilar es la investigación, ¿no? Por el centro al que pertenecemos y por el histórico también de nuestro servicio. Solo empezar el programa de CoCarSim ya desarrollamos la idea de realizar un estudio que evaluara el impacto de este programa, no solo a nivel del aprendizaje de la persona que lo va a llevar a cabo, sino también qué impacto va a tener en la clínica, qué impacto tendrá en los timings de adquisición de imágenes en nuestro laboratorio, qué impacto va a tener en el paciente, ¿no? Sobre el dolor, la experiencia del paciente cuando entra en el box de ecocardiografías o cuando se hace un transesofágico, y también el impacto en las imágenes que adquieren los estudiantes, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones ellos cuando realizan, ¿no? Cuando están adquiriendo un ecocardiograma, pues si esta información la podemos utilizar y completar sobre el estudio en vez de volverlo a adquirir desde cero, pues a nosotros pues nos puede ayudar también en nuestro día a día. Y nuestro último pilar es la cocreación, ¿no? Nosotros pues somos gente inquieta, no nos conformaremos solo con hacer un programa y que vaya rodando, sino que también pues lo primero que pensamos cuando tocamos este simulador y cuando hemos visto otros simuladores es que nos encantaría que los casos que hay sean un poco más reales, ¿no? Que sean más floridos, que cuando tenemos un taponamiento pues todos los signos que vemos en el ecocardiógrafo y que enseñamos pues a nuestros residentes en las clases magistrales pues pudieran estar, ¿no? Y estoy segura pues que con cualquiera de estas casas comerciales pues acabaremos trabajando en un futuro, ¿no? EcoCarSim acaba de despegar justamente y yo creo que este es el inicio de un bonito y largo recorrido. Gracias a todos. Laura, enhorabuena, fantástica presentación que se traduce en el fantástico programa que estáis llevando a cabo y de una manera tan rigurosa, ¿no? Y que desde el Centro de Simulación, ¿no? Vemos, ¿no? Por los residentes el éxito que está teniendo, ¿no? Lo bien aceptado que está. Yo tenía una breve pregunta que al final creo que me la has contestado un poco ya cuando has anunciado el CoCarSim Pro, ¿no? Pero mi pregunta que le estoy dando vueltas es que no todo este programa, ¿no? Adaptado a residentes como curva de aprendizaje, ¿no? Obviamente creemos en él porque, ¿no? Y además nos has dado feedback, ¿no? De las evaluaciones, ¿no? Y del impacto que puede tener. Pero además de aprendizaje en residentes, ¿qué espacio tiene en digámosle, en adjuntos, en recertificación? Por ejemplo, yo mismo que no soy experto en ecocardiografía, pero utilizo la ecocardiografía, ¿no? En los pacientes críticos, ¿no? O tú misma has dicho ahora, ¿no? Que incluso, pues bueno, en procedimientos muy específicos intervencionistas en el cual se utiliza la ecocardiografía transesofágica, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo la ves con el simulador? Bueno, yo estoy convencida de que bueno, esto tendría que integrarse en el currículum de todo cardiólogo, ¿no? Y por lo que dices, porque la mayoría de los cardiólogos o otras especialidades, yo hablo de la cardiología, que hacen imagen cardíaca la hacen durante la residencia, ¿no? Y a lo largo de los años, pues esta habilidad, si uno no la va practicando, si uno deja de hacer ecocardiogramas, va a perderlo, ¿no? Es como quien deja de conducir durante 10 años. Al final, cuando vuelves a coger el coche, vas a tener dificultades y vas a aparcar peor que como lo hacías antes. Entonces yo creo que hacer un refresh, ¿no? En el centro de simulación sería óptimo para todos los cardiólogos, pues en transtorácico, incluso en transesofágico. Muchos de nuestros médicos adjuntos están en la unidad coronaria haciendo guardias y cuando hay una emergencia, si nadie de imagen cardíaca está de guardia en ese momento, ¿no? Que actualmente pues ninguno de los adjuntos que somos en imagen hacemos guardias, pues, y tiene que hacer un transesofágico, pues algunos de los adjuntos pueden verse muy retados en este momento. Por lo tanto, yo creo que sería esencial que se pudieran hacer pequeños refresh, ¿no? Pequeñas estancias en simulación y esto es algo que tiene que plantear la organización, pero que desde mi punto de vista es absolutamente necesario. Y después para la formación más avanzada, ¿no? Y para la implementación de las nuevas técnicas que estamos viviendo, ¿no? Ahora en imagen cardíaca, en intervencionismo hay un auténtico boom y cada año salen nuevos dispositivos que se implantan en hemodinámica o en cirugía. Entonces,
los trainings de estas nuevas técnicas habitualmente las hacen las casas comerciales y lo que yo pienso es que siempre se basan mucho en el aprendizaje del hemodinamista, ¿no? Porque en el fondo pues, es quien es la clave en el proceso. Pero los que hacemos imagen cardíaca, que somos los que guiamos el procedimiento, sí que realizamos un training, pero a mí me gustaría poderlo realizar en un entorno de simulación, practicar. Estamos haciendo procedimientos extremadamente complejos, ¿no? Que pueden hacer pocas personas en un laboratorio y poder trasladar toda esa formación, ¿no? De procedimiento tan complejo a un laboratorio de simulación, para mí sería clave. Lo que pasa es que necesitamos, y yo ya sé que todo esto se está llevando a cabo, ¿no? Que las casas comerciales, ¿no? De estos dispositivos y también las casas de la industria de la simulación se pongan de acuerdo y hagan simuladores pues, muy fiables de distintos casos, ¿no? Pues para implante de mitraclip, implante de TAVI, cardiovans, pues ahora mismo hay un futuro, hay un boom, bueno, vamos a ver en los próximos 10, 20 años un boom de toda esta industria y tenemos que estar preparados. Y para mí, realizarlo directamente en el momento, ¿no? Que se empieza a hacer esto en una sala de hemodinámica no es el sitio donde queremos que esto se realice. Sí, claro, muy bien. Muchas gracias, Laura. Creo que tenemos que realmente no reflexionar sobre lo que has dicho, ¿no? Para poder hacer pues, cambios. Bien, estamos ya finalizado el tiempo, por lo tanto es hora de concluir. From the Simulation Center, we want to translate really very thank you to all the presenters, to Lukas, to Wendy, to Sergi, Laura, Ruth, and Cristina for these magnificent presentations. We really, honestly, have learned a lot. I think we can implant some insights, some new and refreshed ideas to impact to our patient safety and to be more efficient. So really, thank you so much to all of you for your participation in this Innovation Week in Hospital Bellmunt. Thank you a lot.